Hi everyone, welcome to the NILF Spoken English series. This spoken English course is enriched with practical lessons which will help you to improve your spoken English as well as intonation plus pronunciation. நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷில் கிராமர் vocabulary இது சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜ் இருந்தாலும் கூட பேசும் பொழுது ஸ்டக் ஆகிறது நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான். தட் இஸ் அ நார்மல் திங். அதுக்காக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ப்ராக்டிஸிங். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸிங். ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸஸை நான் எப்படி பண்ணுறது என்பது நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கான ஒரு ரூட்டாக தான் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வரப்போகுது. ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நீங்கள் ஒரு புது விதமான சென்டென்ஸை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது என்ற லெசன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட போகுது. ஸோ யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் இட் ஆஸ் பர் ஐ சே. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அத்தோடு இந்த லெசன்ஸில் ஒவ்வொரு சென்டென்சஸும் எவ்வாறு சொல்லப்படுகிறது, அதோட இன்டோனேஷன் என்ன, எந்த வேர்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து பேசப்படுது, எந்த வேர்ட்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காமல் பேசப்படுது, இவை போன்ற விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படும். அண்ட் ஆல்சோ பர்ஃபெக்ட் ப்ரனன்சியேஷன், தட் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் பர்ஃபெக்டாக இங்கிலீஷை ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அந்த லெசனுக்கான ரூட்டும் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ ஃபாலோ தீஸ் வீடியோஸ் without missing any of them. For that, you should subscribe to my channel and also click on the bell icon. Then you will get the notifications of all those videos. So, shall we start? Today's sentence is about our likes and dislikes. எங்களோட விருப்பு வெறுப்புக்களை பற்றி நாங்கள் பேசக்கூடிய விதம். I like pizza. I like pizza. நான் விரும்புகிறேன் பீட்சா. நான் பீட்சாவை விரும்புகிறேன். அண்டர்ஸ்டுட்? ஐ லைக் பீட்சா. டு யூ லைக் பீட்சா? டு யூ லைக் பீட்சா? ஸோ இந்த சென்டென்சஸில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால், நான் ஒன்றை விரும்புகிறேன் அண்டு வருது. ஐ லைக், ஐ சப்ஜெக்ட், லைக் வேர்ப். அதுக்கு பிறகு ஒரு நவுன் யூஸ் பண்ணப்படுது, ஆப்ஜெக்டாக ஒரு நவுன் யூஸ் பண்ணப்படுது. ஐ லைக் பீட்சா. டு யூ லைக் பீட்சா? ஸோ இந்த சென்டென்சஸை உங்களோட லைஃப்பில் ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணிக்கொள்வதற்காக வேண்டி, உங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தி கொள்வதற்காக வேண்டி நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுதான் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். எப்படின்னு கேட்டால், இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட்டாக சொன்னது ஐ லைக் பீட்சா. டு யூ லைக் பீட்சா? ஸோ அதை நீங்கள் நார்மலாக பேசுகிற விதமாக அந்த சென்டென்சஸை நீங்கள் சொல்லணும். ஓகே, நவ் சே தெம் ஃபாலோவிங் மீ. ஐ லைக் பீட்சா. டு யூ லைக் பீட்சா? பர்ஃபெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல ஐ லைக் பீட்சா என்று வர இடத்துல ஐ என்று வரக்கூடிய ப்ரோனவுனுக்கு நீங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. பட் வேர்ப்ஸ் அதே போல் நவுன்ஸ் இவற்றுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும். ஐ லைக் பீட்சா. டு யூ லைக் பீட்சா? ஸோ அந்த சென்டென்ஸில் டூ, அதாவது ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ், அதுக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை இங்கிலீஷில் பேசும் பொழுது. ஓகே, ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ் அதே போல் ப்ரோனவுன்ஸ் டு யூ, இது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து ரொம்ப விளக்கமாக பேச வேண்டியது இல்லை. டு யூ லைக் பீட்சா? நோ. டு லைக் பீட்சா? டு யூ லைக் பீட்சா? இப்போ டு யூ என்பது நாங்கள் சுருக்கி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காமல் பேசலாம். டு யூ லைக் பீட்சா? பட் வேர்ப், நவுன் இவற்றுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும். அப்போ அது நேச்சுரலான இங்கிலீஷாக திகழும். ஐ லைக் பீட்சா. டு யூ லைக் பீட்சா? ஸோ இது ஒரு செட் ஆஃப் சென்டென்ஸ். இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுமெண்டா, அந்த பீட்சாவிற்கு பதிலாக நீங்கள் எதை விரும்புகிறீங்களோ அந்த எல்லா விடயங்களையுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணி கண்டினியூவஸாக இந்த செட் ஆஃப் சென்டென்சஸை நீங்கள் சொல்லணும். ஓகே, நோ ஐ எம் கோயிங் டு சே. இப்போ நான் சொல்லும் இதே விதத்தில் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். Listen to me. I like pizza. Do you like pizza? I like noodles. Do you like noodles? I like cupcakes.
Do you like cupcakes? I like chicken fry. Do you like chicken fry? I like apple. Do you like apple? I like banana. Do you like banana? I like mango. Do you like mango? I like strawberry. Do you like strawberry? ஸோ இவ்வாறாக கண்டினியூவஸாக ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சொல்லணும். அதற்கு பிறகு ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டம், இடங்கள், எமக்கு விருப்பமான பொருட்கள், இந்த மாதிரி எங்களோட மைண்டில் அதை நாங்கள் நினைத்து கொண்டு கண்டினியூவஸாக இந்த சென்டென்சஸை நீங்கள் பேசணும். லவுடாக பேசணும். இன்டோனேஷன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக பேசணும். அவ்வாறு பேச நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். மேக்ஸிமம் யூ ஷுட் ட்ரை. Understood? Now I am going to give you a set of words here. A set of words. அந்த எல்லா வேர்ட்ஸையும் வச்சு நான் ஐ லைக் என்று சொல்லி அந்த விஷயத்தை விரும்புவதாக பேச போகிறேன். ஸோ நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து இந்த விஷயத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். என்னோட சேர்ந்து நீங்கள் சொல்லணும். Shall we start? I like coffee. Do you like coffee? I like tea. Do you like tea? I like lemon juice. Do you like lemon juice? I like milk. Do you like milk? I like cartoons. Do you like cartoons? I like comedy shows. Do you like comedy shows? I like movies. Do you like movies? I like Tom and Jerry. Do you like Tom and Jerry? I like English. Do you like English? I like French. Do you like French? I like London. Do you like London? I like Mexico. Do you like Mexico? I like Sydney. Do you like Sydney? I like Denmark. Do you like Denmark? I like India. Do you like India? I like Agra. Do you like Agra? I like Australia. Do you like Australia? I like cricket. Do you like cricket? I like football. Do you like football? I like chess. Do you like chess? I like Western music. Do you like Western music? I like my mother. Do you like your mother? I like my teacher. Do you like your teacher? I like my son. Do you like your son? I like Elena. Do you like Elena? I like John. Do you like John? I like my friends. Do you like your friends? I like English class. Do you like English class? I like school. Do you like school? Have you practiced with me? If you want to try this again, you can go back to the video and practice again. Otherwise, you could pause the video and look at these words and try saying them again. ஸோ இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணது எல்லாமே நவுன்ஸ், ஒரு பெயர் சொல். அதை நான் விரும்புகிறதா சொன்னேன். ஸோ இதே இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஜெரண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஜெரண்ட் என்பது வேர்போட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம். அதையும் எங்களுக்கு ஒரு நவுனாக யூஸ் பண்ண முடியும். Look at these words, look at these gerunds and try to say this with me. I like making cake. Do you like making cake? I like watching movies. Do you like watching movies? I like drinking coffee. Do you like drinking coffee? I like eating pizza. Do you like eating pizza? I like drawing pictures. Do you like drawing pictures? I like writing essays. Do you like writing essays? I like dancing. Do you like dancing? I like singing. Do you like singing? I like swimming. Do you like swimming? I like traveling. Do you like traveling? I like speaking English. Do you like speaking English? I like playing football. Do you like playing football? I like listening Western music. Do you like listening Western music? ஸோ இந்த மாதிரி ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பையும் நீங்கள் ஒரு நவுன் மாதிரி யூஸ் பண்ணி சில விஷயங்களை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். எனக்கு பிடிச்சிருக்குது என்று சொல்ல முடியும்.
ஸோ இந்த ப்ராக்டிசஸையும் நீங்கள் பண்ணணும். கண்டினியூவஸாக நீங்கள் மைண்டில் திங்க் பண்ணிக்கொண்டு உங்களுக்கு எந்தெந்த விடயங்கள் பிடிக்குதோ அதை மைண்டில் திங்க் பண்ணிக்கொண்டு கண்டினியூவஸாக இந்த சென்டென்சஸை சேம் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸை நீங்கள் சொல்லணும். நிறைய சென்டென்சஸை சொல்லணும். ஸோ இதன் மூலமாக உங்களோட இங்கிலீஷ் ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகும். உங்களுக்கு ஈஸியாக பேசக்கூடியதாக இருக்கும். உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் பேச வேண்டிய நிலை ஏற்படும் பொழுது ஈஸியாக உங்களுக்கு இதை பேசிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அண்டர்ஸ்டுட்? அதே போல தான் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஜெரண்ட் யூஸ் பண்ணினோம். பட் நாங்கள் ஒரு V1 ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் மூலமாக எங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குது என்று சொல்ல வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி பேசுவதுன்னு சொன்னால், ஐ லைக் டு ட்ரிங்க் காஃபி. டு ட்ரிங்க், ஐ லைக் டு ட்ரிங்க். ஓகே, V1 ஃபார்மை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டு சேர்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். I like to drink coffee. Do you like to drink coffee? I like to eat pizza. Do you like to eat pizza? I like to make cupcakes. Do you like to make cupcakes? I like to watch movies. Do you like to watch movies? I like to speak English. Do you like to speak English? I like to meet my friends. Do you like to meet your friends? I like to play cricket. Do you like to play cricket? I like to listen music. Do you like to listen music? Understood? இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய சென்டென்சஸை கண்டினியூஸாக சொல்லணும். while thinking. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய பட்சத்தில் at the end you will become a fluent English speaker. Understood? இந்த மாதிரி நிறைய தடவை சொல்லும்போது உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் இப்போ பேசிய விடயங்களை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி பேசுகிறது. ஐ டோன்ட் லைக். டு யூ லைக்? எனக்கு இது பிடிக்கலை, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா என்று கேட்குற விதம். ஸோ இதை நீங்கள் இப்போ கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். யூஸிங் த ஃபாலோவிங் வேர்ட்ஸ் ஓ ஆப்ஜெக்ட்ஸ். கேன் யூ டூ தட்? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். I don't like sweets. Do you like sweets? I don't like bread. Do you like bread? I don't like coffee. Do you like coffee? I don't like milk. Do you like milk? I don't like London. Do you like London? I don't like cricket. Do you like cricket? I don't like parties. Do you like parties? I don't like eating sweets. Do you like eating sweets? I don't like cooking. Do you like cooking? I don't like watching movies. Do you like watching movies? I don't like cleaning. Do you like cleaning? I don't like swimming. Do you like swimming? I don't like drinking coffee. Do you like drinking coffee? I don't like washing dishes. Do you like washing dishes? I don't like to eat pizza. Do you like to eat pizza? I don't like to make cupcakes. Do you like to make cupcakes? I don't like to watch movies. Do you like to watch movies? I don't like to speak English. Do you like to speak English? I don't like to meet my friends. Do you like to meet your friends? I don't like to play cricket. Do you like to play cricket? I don't like to listen music. Do you like to listen music? Okay, we have done it also. Next time. எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, உங்களுக்கு பிடிக்கலையா? Let's start this one. I like sweets. Don't you like sweets? I like bread. Don't you like bread? I like coffee. Don't you like coffee? I like milk. Don't you like milk? Now pause the video and try on yourself. Next type of sentence. எனக்கு பிடிக்கல, உங்களுக்கு பிடிக்கலையா? Both are negative. I don't like sweets. Don't you like sweets? I don't like bread. Don't you like bread? I don't like coffee. Don't you like coffee? I don't like milk.
Don't you like milk? I don't like London. Don't you like London? ஸோ ப்ராக்டிஸ் திஸ் ஒன் ஆல்சோ. இந்த எல்லா சென்டென்ஸையுமே இந்த பேட்டர்னில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள். கண்டினியூவஸாக நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ இந்த சென்டென்சஸை மட்டுமல்ல, நீங்களாக நினச்சி நிறைய சென்டென்சஸை நீங்கள் பேசி பாருங்கள். அண்டர்ஸ்டுட்? இதன் மூலமாக நீங்கள் பெரிய லெவலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அதே போல் ஒரே டைமில் நிறைய சென்டென்சஸை உருவாக்கி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக பேசுகிறதுக்கான ஒரு வழியை நீங்கள் அமைச்சுக்கொள்வீங்க. திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் ப்ராக்டிஸிங் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஆன் யோர் ஓன் வித்தவுட் அ கம்பேனியன். So practice with these sentences well. Let's meet with another lesson on our spoken English course. Until that, take care.